Pia wewe ushampea address kwa top stage. This Europe, kwa top stage ushampea gari address. Wewe nikimpatia flag. Hiyo ni je. Tulipata na yeye huko hivyo kwa club na gari drop. Hapa ngoja, that means even worse. That means mbona kudrop kwa nini kwa mlango? Si useme kudrop some meters away from you before even but I was drunk. Mimi hadi nikuwe drunk aje. Then before you be drunk, control yourself. Niweke pale. Kunya kitu kingine inaweza itakuwezesha kujua kwamba watu. Mimi unajua nishailetewa maua kwa nini jo. Zile za niliona hii sura nilichukua maua kama nimeionyesha nje kutoka nje. Nikamwambia nikikupata siku nyingine ukikuja huko. If you talk about I was 24 years old. 24 year walking red flag. This guy decided to be a gentleman. We have had that thing. Mtu anakuja kunoka kwa every neighbor. Kwa this the short young here. A black dude who stays in this apartment. Have you seen him? The tall, the slim. Yes. This is a taking here kwanza because I refuse to talk to her. I refuse to answer the messages. And then all of a sudden like she comes to every neighborhood hapo kwa door kila mahali inaulizia like this guy anakaa wapi. How kushtuka venye ulimuona? That's an embarrassment. Me I had to tell the owner of the house, the landlord. Nikwambia I don't want to at the moment. I don't want any visitors at my place. Because she was the only person who could visit me at that time. The rest of my friends were kawaida. Because najua kama wanakuja have an appointment. Lakini yeye anakuja tu like unajileta like you know you just come in and you start asking neighbor, even ring to the neighbor kufungulia mlango na mimi I'm not even in, I'm walking. Welcome beautiful people. Welcome back to another episode. I hope you guys are doing well. And this is Chameleonaire Culture 254. And that's the game. I'll leave that to my mama. She will do the rest. Why? Oh, gosh. Back to the chairwoman. Guys. How has your week been? Was alright. Was good? It's so cold outside, yeah. Ni weather ya watu wawili. Weather for two. Weather for 3. Weather for two. 3, ne? Famous, how has your week been? Karibu sana. Wow, thank you very much. I'm back here to Chameleonaire Culture 254. We don't want you to go, Famous. Kaa, hamia Hamburg. Umeneka sana bwana. Hapana. Kidogo ni kama nimefungiwa. No, I'm having a great moment. Yeah. I'll love to stay. Like really. Yeah. I love to stay. It's impossible because I also have to. There are several things I have to take care of. Sasa wacha tutakutana tu. So unajua. You need to come back. More and more. This is the family. And by the way, thank you so much for gracing us with your time. Yes. We've done now a couple of episodes and I love yes, that you've been coming through for us. Full of energy. He's a man full of energy. I know, right? And I love his energy so much. The Kamba energy coming through. Should we embark on today's episode? Yes. Yeah, I hope you're doing great, guys. We are. And you? That's nice. Last time, then you? I'm fine. Sorry. I'm sorry. Mimi niko salama. Kama kawaida. Salama kama kawaida. Skili ya chumati. Ama sema mzima kama kidogo. Kama chakula ya farasi. Ndio hiyo hey kama chakula ya farasi. Do you know nilikuja ku understand your joke nikiedit. I really mama yangu ne yeye na Irene wanaweza kaa hapa. I would make jokes ama chumba make jokes zitawapita tu hivyo. Na inanisumbuanga because jokes za Gen Z unaweza understand wewe. Sometimes zinapita pia. Aki-edit na msichana kicheka. Na muuliza unacheka, anyambie kuja hii ndo nimejoke nimekumbuka niko like hiyo joke ilishakupita. Imagine. Sasa hizi ndo waona Irene. Sasa ni shikarada. Sasa hizi ndo una understand your joke. Kisha evaporate. Anyway, moving on swiftly, yeah.
Are you looking forward for today's episode? Yes. On the last episode, we talked about talking stage and clarifications that should be made during that talking stage, right? Yeah. Now, today, I want us to go through a couple of red flags that people ignore during the talking stage. Wow. Yeah? You saw the red flags, baby. You should ignore. know I think I've ignored several. Hadi several wakaimbiwa wimbo. Hey, Ruga did it. Ruga akawaimbia wimbo, a whole song. Wewe. Na bado dem anaona she's the only one. The juice, the sauce. Lakini hiyo wimbo, by the way, hiyo wimbo inakuanga touching. True. Hizo lyrics zinatumanga ninasikia kiwaru. Sawa. Unajua Iko nilikuwa sawa, Meru, by the way. Meru alichafua. Ruga, ne? Ruga. Niliona. Yes. Hey, should we start? Mimi mzizi wa Meru, by the way. Should we start on a lighter note? Yeah. When on the talking stage, yani unapata this guy, it's like ametuma ukwe the emotional dumping site. Hadi unashangaa uko zile za, yani wewe kazi yako tu ni kunipigia simu, unaanza kuniambia what you've been going through, blah 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 blah. That's a red flag or not? You for real? Mimi kama tuko already on the talking stage. Let's say we've done 2 weeks in. Yeah? And already ushaanza kuniambia kuhusu everything that you're going on, bana. That you're going through. Then that technically means that you feel comfortable with this person. The person, yes. So it's not a red I flag. don't mean ningesema hivyo. It depends. It Depends. depends. Kama ni To an nth mnajongelelea degree. pekee, To an sawa. nth degree. Ina depend, mom. Juu kama pia mimi unanisikiza, nikirant, then hiyo ni actually a green flag. I wouldn't see It's a green flag because this person is open. Yeah, It's yeah. open to you. Yeah. Because he or she is making you to know what actually that you're going to, the What's things that you have awaiting to, you're waiting for. The Yeah. things about una encounter in this relationship. Because I don't want you to ukuje kesho ujue vitu kutoka kwengine ama ujue kutoka kwangu. But uanze kuniuliza mbona kuniambia jana. You understand? But I'm just making you aware. What if that's the norm? Wewe kazi yako tukipatana na wewe tu unaniambia, "Oh, job kulikuwa hivi na hivi na hivi. Oh, sikuwa nasikizana na huyu na ule. Oh, sijui nyumbani kuko hivi." I mean, how can one person have so many problems? Na every time kazi yako tu nikuja kuniambia. You're draining me emotionally. Kuna watu tunakuanga, kunajua the people ambao hata wewe you have bad days. That's the thing. Bad Severally. days. But it's not like every day is a bad day. Yeah, but the people have like 3 consecutive days like is inakuanga shit. Na ndio ninasemaje, on the talking stage, si at least ikuwe na kipimo. Let it not be now the norm, unakuja kunidampia every emotions that you're going through. No, it depends kama wewe sasa. Unajua each topic by then is very crazy. Because for me, kuna some people I've come across in my life. Yeah. Be it colleagues. Unapata nimeingia job, niko na some things to do. Mtu anasemesha all of a sudden as a colleague. Anza kunipea story zake za unajua, I shop this kemak, shop this cap. Ich habe my problem with my Mutter gehabt. Ich musste nach im Schlafen. I did this, I did that, yes. So this character. You know, Ni character yake. Character yake. Yeah, lazima umuelewe. Sasa it's you now to know why are you landing yourself. Do you really want this kind of a character? Ambao kila siku atakuwa na kuniafen na hizi the same stories. Ama you want something mwenye atakuja kuambia tu one thing and then kesho you focus on another thing. Hiyo ni wewe. It's better than not having not having that person mwenye ananyamazanga. With this quiet person. Unajua leo umenijua, si ndio? Sikwambia anything. And then all of a sudden unakujua na mazito ambayo hauku expect. So how do you take that? Hey, this quiet person, yeah? Ebu, let's talk about him. June make him find out there are people without hobbies. There are people without hobbies. Do you think this red flag? How can you classify that?
Yes. For me, a guy who has no hobbies. What is he doing with his time? It's a red flag. Like, me, I don't have hobbies. Maybe hobby yako ni ya kunyonga. At least uko na hobby already. Me, I don't have Kazi yako ni kunyonga. That's what I say, ne? Yeah. But vitu mingi siku hizi ni hobbies. Kuna mwenye analala pia ni hobby. Do you know? Kulala the way is draining. Ndio mtu alale kama mimi for example. Ndio for real nilale it takes an hour. It really ndafikiria na kuna mwenye atalala within seconds. Akina Irene. Irene anang'oa. I wish I was you. 1 minute you are with her, the next minute she's gone. Tunaongea na msiki ngorota. I'm like, I wish I was you. But Jane, for real, mko kwa talking stage, una find out mse hana hobby. How far kujiuliza 24 hours in a day. After work, what has he been doing with his time? After work si mtu amechoka. Ni kama tu after shule. Unajua hobby pia ni kuona TV, sweetheart. Yeah. Always niambia hauna hobby. Anakaa tu. Hana hobby. Maybe anapenda like his own time. Kuchill in a dark room. Kuchill pia ni hobby. Being within himself. Ni hobby. Vile hajasema lakini ni hobby. Chilling. Yes. Being with yourself. Spending time with yourself. Meditating, nini. Those are hobbies. Kuna watu pia kama for example we're talking about relationships. Yeah. There are some girlfriends and boyfriends, they just want to chill with their people. Like my girlfriend, I just want to have a day only like just chilling at home. Lakini kama hobby yake ni ya kukula. Kama hobby yake ni ya kukula. Unakula the whole day. Kuna macrunch hapo kwa meza kila time unapata menda kitchen kila kitu hapo machakula zime hapo hivyo. Yeah, McDonald's kama ni nyinyi watu McDonald's unabechele ni kila time online delivery room. Two times a day, 3 times a day. Lazima ikuwe na healthy boundary pia. Uende gym. Sasa hiyo wewe ndio unajua hiyo. Kuna watu I've had friends ambao wako hivyo. Like the whole day ni kukula tu and they are not ordering like box moja ama mbili. Like it's a food of 60 euro kama sita hivi na wao watakula maliza. Na before ifike after 4 hours 5 hours they're ordering again. Nikuulize. They never even cook at this home. Poor digestive system, yeah? Already naihurumia. You've overworking your system, man. Unapata hapo watu these American people, you know once you're used to our brothers and sisters from America. This is my burger. That's why I don't eat this shit. This breads in the nini, I don't do that. I do it once in a while. Like it's very rare for me to find me eating breads. Isn't it? I always spend my day because it's my yeast. Yeah. Zinakuwa expand my muscles very very fast. No, for real, Inamfurahisha kama vile mkate. For real. Kama kula chapati. Chapati kizeeko hapa kila siku mtoko mnakula. I love chapati. Me I can eat chapati the whole day. Utachoka. Me I can eat chapati the whole day. Siwezi choka mimi. Okay, Unaniona nakulanga tu kila siku hapa. Yeah, from morning to evening because in natural yako yeast. Day mimi nimechoka. Yes, huh? After that day doing chapati, I'm not also eating like 2 days. It's 1 day thing. It's 1 day. There's a kula morning, breakfast, nikule lunch, and nikule dinner. And then in 1 week I don't want to see chapati again. Really? Yes. I wish I were you guys. Wow. But for me, for real, Yeah? Chali mwenye hana hobby. Yeah. Red flag. Mimi hiyo ni red flag. But for real, mimi unajua by the way unajua sasa like for a tip, ne? If guys like now, green flag, like when guys tell me, oh, I'm into gymming, I like eating healthy, blah blah blah. Hizo ni hobbies zenye zinanifurahisha. Mimi kwanza zinanifurahisha sana. Lakini ati hauna hobby, uko hobbyless. Tell me the oddest hobby, but at least you have one. Unasema hobby yako ni gym na huku pekee tu ndio uko build. Ukiangalia miguu zako unasahau leg day. Niondokee. Niondokee Jane. Sio kila mtu anapenda kufanya squats. Ati yeah. Na push ups. No, my friend, look down there. Do some leg press. Usisahau leg day, like work. I'm into gym. I cook for myself chicken breast. That's what mimi nasemanga hivi like it doesn't matter. Unajua huku Europe ni different na Kenya. Kenya you never stay in the house the whole day. It's true. No. Utatoka nimekonda Kenya. You'll never. Lakini Europe you can save in a week.
inside without getting out. Inside Kazi ni kufungua dirisha. Kufungua tu dirisha na fresh air na kurudisha. Kuweka heater hii on, kuweka heater house. It's a whole routine. Let's talk about boundaries. Can we talk about boundaries? Famous? Yes, please. Yeah. Sasa, like we all said, we are still on this talking stage, right? It's a very delicate stage, yeah? Yeah. Unapata kuna wase out here, they don't know how to respect one's boundaries. Just because I gave you my number and I told you we should be talking, and you call me once, you call me twice, and I don't pick up. I don't expect to hear my bell ringing, and the person I'm opening the door for ni sura yako, unajua? Like, surely. Pia wewe ushampea address kwa talking stage. This Europe, kwa talking stage Unapeana ushampea address. Sinajua nikimpatia hiyo tulipata namna yeye huko hivyo kwa club na kani drop. Hapa ngoja, that means even worse. Yeah, that means mbona kudrop kwa nini kwa mlango? Si useme kudrop some meters away from you before even seeing you. But I was drunk. Mimi hadi nikuwe drunk aje. Then before you be drunk, control yourself. Niweke pale. Kunya kitu kingine inaweza itakuwezesha kujua kwamba wote. Mimi unajua nishailetewa maua kwa nini job. Zile niliona hii sura nilichukua maua kama nimeionyesha nje ya kutoka nje. Nikamwambia nikikupata siku nyingine ukikuja huko. If you talk about I was 24 years old. 24-year walking red flag. This guy decided to be a gentleman. Even bring you flowers that you want. Listen, he decided to be a gentleman. On first day. And drop because we met at the club. Unajua pia dynamics ni different. We meet na uchadi kwa club na ni time yako kwenda home. Sasa he is caring, anasema wacha basi mimi nikudrop na hii taxi. Back in the day when we used to drink hapa hivi akina Hennessy. Things that I don't, when I look at them right now, I will start puking and get drunk just by the smell. Unaona? Sasa mse niko na okay, he's a gentleman, so mimi nikadropiwa. Na penye tunapita naambia, "Hi, you know, this is where I work." Now I'm at home. This is the drunk woman, this is where I work. Leo nimuonesha tayari kazini na ashajua mahali unaishi. Na ni Kanye West wa pili, my friend. Unawajua hao I really unawajua hao. But that's akina feeling. That's feeling wa Iroje na Kizungu. That's a no go zone, huh? Twins. Gemini. Twins. Mimi naogopa Gemini. Guy. Na mimi wananipenda kunifuata. Said. Mimi nililetwa hapo hivyo maua na nikasema wow. This romance now is crossing border. The door. Nilichukua tu maua. The door. Ukajua venye nilichekelewa na nini na mabeshte zangu. Nilichekelewa na mabeshte zangu acha tu. So no, you don't do that on the first stages, like we said. If you kama unajua like umeenda kwa club, huyu mtu umemeet kwa street, ama kwa internet, I even tell her my young people like, you know, this my daughter here. Naambia don't try that shit. Mtu kwanza on the first stages ajue kwenu. You can meet on the street. And mwende mkule McDonald's yuko, mwende mkule McDonald's. Mayufka kule hivyo. Before you get to know this person very well. Asijue kwenu ni wapi because atakuja kusumbua. It's true, ni kweli. Atakuja kuembarrass mbele ya wazazi hapo. You know people are different. Embarrass you in front of your mother, how will you take it? In front of your father, in front of your uncle, your neighbors. Me have had that thing. Mtu anakuja kunoka kwa every neighbor. Kwa this the short Junge here. A black dude who stays in this apartment. Have you seen him? The tall, the slim. Yes. He started taking here kwanza because I refused to talk to her. I refused to answer the messages. And then all of a sudden, like she comes to every neighborhood hapo kwa door kila mahali anaulizia like this guy anakaa wapi. How kushtuka venye ulimuona? That's an embarrassment. Me I had to tell the owner of the house, the landlord. Nikamwambia I don't want to at the moment. I don't want any visitors at my place. Because she was the only person who could visit me at that time.
Yeah, the rest ilikuwa my friends wa kawaida. Because najua kama unakuja have an appointment. Lakini yeye anakuja tu like unajileta like you son. You just come in and you start asking neighbor, you even ring to the neighbor kufungulia mlango na mimi I'm not even in, I'm working. Yeah? Mimi unajua mimi huyo sasa nimekwambia alikuwa na very patient. Alikuwa very very patient. Seriously. You know, na alikuwa na ushaenda, it's like he's going on a mission. Hiyo bell ilikuwa inarengiwa. Ya job. Ya kwenye nilikuwa naishi. Ulisa mwenye alikuletea flowers. Allah. Sema love. Mapenzi wewe. Ningesettle mbaya. Mapenzi wewe. That's not the bare minimum. But that's the thing now. That's why ile ndio mapenzi shikamoo. No, for real. Hiyo story ya flowers. Wao wase wenyewe wanakula bomb on the talking stage. Should you take that as love ama as a red flag? Anakula bomb. Ana love bomb, lezin ana overdo yani. Kufanya hivi na hivi. Mara presents, mara nini hata venye nakuongelesha nakupenda, you are my world. Hiyo huwezi pia kama red flag. That's love. Huwezi pia kama red flag. No, unajua red flag. Ngoja. Hiyo ni kuonesha mtu ako na interest, ndio. That's showing an interest. But bora ukwe consistent. Yeah. You see? Are you going to be consistent? Can you keep up is the question. Yes. Ndio hiyo sasa. So wewe ndio utajua baadaye. That's why hiyo ni kitu wewe kwa the first stage. That's why sizi ita red flag by the way. Yes. You see red flag. Unataka kuniambia kuna msana keep up kwa hiyo level? Kunao. By the way kunao. Wana keep up na hiyo level? Kunao. I have seen them. But they are not many. Wow. It's strenuous. Unataka ku gift msee? Unataka ukigift msee? Kwa time utakuwa ume overgift to an extent, hata kama msee love language yake ni receiving gifts. Kwa time atakuwa na almost akona kila kitu. So to an extent hata hawezi nini. So una change, unaingia like words of affirmation. Just change. But sasa si wewe even when it comes to the gift when it comes to gifting, pengine mimi flower boy. I also like flowers, right? Do you also give me flowers as like I give you flowers and something like that? I love that. Yes, question. I do love that. It's a reciprocal. You have come on reciprocate, then itafika point na mimi naona kumbe hakuna back energy. Ndio ma baby boy. Ndio ninakwambia aje. Si ni umeanza kunini? Baby boy. Umeanza kuni gift. Yeah. Sasa una expect reciprocity, yeah? Yeah, niko kama sasa shule nenda mekwambia mimi nitashinda hapa hivi nikikimbianga huko hivi kwa street kutafutana na presents nikulete. Me I want to gift you, it has to be natural, lazima ikuwe nini, lazima maybe ikuwe special occasion. And also I don't want to be doing like love bombing you like every week niko na gift. See every week. It can be every week. Na sasa si ndio ninakwambia is it a red flag kama msana ku gift almost every day? Are you going to keep up for the rest of your life? That's that red flag yenye unafunganga macho hivi. That's what I'm talking about. Utafika mahali una shida. Si unaona? That's exactly what I'm talking about. The extreme of love bombing. No, don't. Unajua pia when it comes to love, don't ever exaggerate. Not only love, everything. Just don't. In everything. That's what unaambua. Too much of everything is poisonous. It's poisonous. Be it love, be it everything. When you exaggerate, inakuanga ni too much. It's true. Inafika ile saturation point ambao it can never dissolve anymore. Like haiwezi, yani imegonga tu mwamba, haiwezi pita hapo. Iko tu. Yeah, iko. And that stage you say kupole kufika hapo hivyo, especially when it comes to love. Because hiyo itaumiza mmoja ama mwingine. What is healthy gifting for you? On the talking stage. You choose a kawaida. Good question. Yeah. That's why we're saying at the point of Ken learning, hii tunajuana kwanza. Tumesha kujua wewe ni mpenzi wangu, I know what you need, what you like, what you don't like. So in this process, nitakuwa najua kwamba this guy maybe ameenda kazi, so okay, I can do 1 2 3. Ile surprise. Once in a while, in 2 weeks, 3 weeks. Unaona? Ukija home unapata kama wao kamestanda kama yako kwa maua kusoma kabarua unakuta ni msao kama sweet words. Yeah, it's unajua inakumotivate na una keep
Unaona? Upate ile Pushing. energy Unaona? Eh. Yaani kuna vile vitu it's a mutual thing. Lazima ukuwe unajua with this person who am I dealing with. Hizi ni vitu huwezi fanyia mtu mwingine kama naiba ama rafiki yako wala mtu mwingine. No. This is a special person you're dealing with. Unaona? But sasa nikuulize. Unaita nini gifting? Jane, for you, what's healthy gifting? Healthy gifting during the talking stage. Bora I come from bora ikue genuine. There is no such thing as healthy gifting. Mimi bora ikue genuine, as in si ati unipe gift because you're pitying me or something. Don't give me a gift because you need also something in return. That hapo hapana. Inafaa kuwa imetoka kwa roho yako. You literally have zero expectations. Ile kitu nye unataka ni ku make this person happy. Yes, That's it. That's what I call healthy gifting. That's right. But how much should you invest when it comes to gifting on the talking stage? Depends on your pocket. For real. Hey, kama mfuko yako ina bebe mom. Nikupe gari leo alafu kesho tuongee tena nianze kukuambia ulete gari. Sasa hiyo ni nini? Kuna mwenye anaweza kukupea kuna mwenye kukupea gari kwake ni kama kukupea maua. Na ndio ninakwambia na kuna wale wenye once we are done talking and we don't have any connection anymore, mimi nakwambia wewe nirudishie vitu zangu. Sasa si ni hapo msichana ukue mjanja. Sasa hiyo ni umeandika kila kitu kwa jina yako. Why a woman in 2023 why are you still dumb? Title deed ukue nayo. Nini? No, don't do the half thing. Wewe famous. Yeah. Wewe unaona ni nini, how much should people invest when it comes to gifting during the talking stage? Hiyo is according, like Zena amesema, according to your pocket. Perspective ya mwanaume. Perspective yako na si mwanaume peke yake, even a girl can gift me. My girlfriend, my wife can gift me. But no, it depends. The heavier your pocket, like you gift, wewe mwenyewe umejitolea umeona, by the way, this gift it's worth it. It doesn't matter how much it's worth. It's worth more than you deserve, more than you have in your pocket. Maybe. The only money you had in your pocket, it was 500 euros, some 1 million. But you did it up to 2 million. I'm going to go bank and be hey, by the way, I want to buy this car for my home, for my this, I want this to buy this car. Lakini wewe uko unajua ni gift ya baby yako ama ya baby mama ama you whatever you want to gift. Unaona? So imeexceed mfuko wako. So it came out of you. From the heart. Yeah, from the heart. You just want to gift. Which is I don't believe that kitu umegift pia unakuja kuboni tumekosana uanze kumuitisha hii na wenye wanaitishanga. Unipatie kama basi iko kwa genuine gift. That's nonsense. Haiko genuine. Kuna wenye huwa wanaitisha. Haiko genuine. You give tu kwa sababu ulikuwa kwa ile relationship. You understand? Yeah. So ndio mkikosana uanze kumwambia unajua you are gay about your laptop, I paid you rent for 6 months so can you I bought these clothes. Yeah. That's it took over bus. What you're wearing from top to bottom is yours. It's your money. It's my money. That is true though. Actually that is true. Yeah, it happens. But pia mwanaume, it doesn't matter talking stage, marriage stage, call it whatever you want to call it. A man who loves you will spend on you. It really doesn't matter. Mwanaume akikupenda for real. What if he doesn't have money and he still does love you? Oh, he will go on a beyond of getting that money. Yeah. He will go to a beyond of getting that money, trust me. Oh, si lazima ikuwe pesa. They're literally small things that acts of services. Yeah. Uniite, unipikie. These are things that people should also appreciate. Si kila saa pesa. Akina Vienna wenye wanapenda kupikiwa. Nata nikikitanda afanywe nini? You're eating sausage today? Love language ya Vienna ni kitchen. Yes. Unajua this thing of love, inakuwa na so many ways of showing appreciation, love, concern, yes, and so many things involved. Unajua? True. Juu ni kitu yani this is something that you're not going to get it from the streets. Hello. On that note, yeah. Famous, I have a question. Yes, please. Do you consider this as a red flag, right? In terms of
tumeongea kuhusu love na love bombing and all that stuff. Sasa kuna udem umepatana naye na mko kwa talking stage. It's like now she's now your new hobby. Amekukwamilia kama chameleon. She's now with you. Like, how do you consider that? Hey, kwani before me, what were you doing with your life? Is that a red flag? Ama wewe unaona consider tu still kama love? It can be a red flag on several occasions. Like when unaichukulia mimi mwenyewe. For me, for example, I've been dating for a while. Yes. Yeah. And internationally. Sydney, only German, ama Kenya. I've dated so many. Yeah. International boy. I'm a multi. That's why I'm called famous. Na niulize, which people do you consider as in una prefer kudate Pan-African ama whites? Me, I don't care. Which ones give you the most headache? Usidanganye, sema tu wa Kenya. Usidanganye. No, for real though, because I get you. I will really support you at that point. So I get sometimes no, the for Kenyans real, are for pain real. in the ass. Yes. They're what? They're pain in the ass. Yes. Africans today. No, really. Because you've had both. Like you've had them both experience. I had both experience. I'll do like 2 Kenyans over here. Ambao wamekuwa si eti wako outside the country, the outside German, they were hapa. And between these two groups, these two categories. Yes. Which one unaona for real ukiwa na wao? You're emotionally in a good place, as in peer financially, like they don't drain you, their work is not take, they also give. Like you wanna bring your balance. In terms of country, in terms of Europeans and Kenyans, Africans. I think Europeans are better. When it comes to Europeans, yes. No. In terms of Europeans, they know. Yes. You know, there's one time. Okay, this is a story of me. There's one time in the girlfriend yangu. Yeah. We went for a for a date. She's with a drink. Book mahali prayer like VIP. Tumekaa kwa kiti mahali meza tumereserve. Tumekunywa, tumedance, and then all of a sudden like nikaamka nikaenda nikalipa like usual. Yes. Yeah. Nikaenda kwa bar nikalipa. And then cause ile kama surprise. Yes. Baadaye ninasema, "Hey, can we pay please?" Most of the time. It was already taken care of. Do you know that that day we went different routes? Because she was expecting to. She wanted to pay for herself. Go Dutch. Yeah. And that's a white. It was a drama, yes. Wait, you paid for yourself and both? I paid for both. But no, she wanted to pay for herself. Like she wanted to go Dutch. Nile story. Nile nisimchukulie, go Dutch. Nisimchukulie kama she was a hoe or something, you know. Ni kama ama nilikuwa nakuja nimlipie ndio nimfunge chips funga kwenda nyumbani. That's the mentality that the Europeans have. Yeah. Guys, we actually have an episode about that. Yeah. You know, we actually have an episode. Yeah. So like that day was crazy. We went different ways. Nyumbani na kwake nikidhani ni matani. We end up the next day. I thought it was alcohol. Nikamfuata tena nikamwambia wewe ni aje, unajua yesterday it was 1 2 3. Nikamwambia no, you don't do that. Who should pay for the first date? I have my own money. Who should pay for the first date? She told me I have my own money. Man, I don't. You don't take me out for me for you to pay my bills. I pay my bills. You should be happy. As a man, you should be happy. I was happy. But no, I already paid for her. So that was the big problem. So for her, it's like I took her for like a hoe. Yeah. I just wanted to take her out. I pay for the drinks, and nimpeleke nyumbani chipsi funga. You understand? Funga chips. Yeah. So we started problem. In fact, that day we started problems. We talked almost 2-3 weeks talking about that. Wow. Na hapo ndo tukachana kabisa juu ilikuwa ni yani she was this lady. She was delicate. This lady kama ningempata leo ningekuwa kama na watu 6 wangu leo. Si wanangaji like for real. You never get this kind of people in this world. So do you prefer such people who like Dutch, going go Dutch? 50-50? Yeah. But of course,
this sometimes okay wacha anaweza kuwa na red flag watu wengine but let me tell you in this life life is very difficult nowadays, especially nowadays. Yeah, it's difficult. So like it's need like kind of sharing. If today I go out, I buy 1-2 bread, I buy the milk, I buy the sugar, I bring to home. Kesho uangalia, by the way, jana si umeenda shopping ya mtume 50 wao, hata ni chukua 20 bob hapa, maybe hata kama nitaongeza 30 bob. Of course, nikienda shopping. Of course, the man will always do more. Yes. No. Yes. There's something like, like kuna hiyo. Exactly. Of course, the man will do more. But not always. You need a woman who also does at least the bare minimum. Yeah. What is the bare minimum? Not only sitting down and waiting. The bare minimum is 10%. Let me niambie, acha nikwambie kitu. Okay, if you reflect our African culture, that's what we're left so behind because our grandfathers, they used to leave our grandmothers home. Yeah. Yeah. Wao kazi yao ilikuwa ni kupika, walitoa chakula wapike. Yeah. Na waosha watoto, washughulikie sana waosha vyombo nyumbani. Yeah, na waende kulima. Maybe. Na hata ile kulima pia alikuwa sangine wengine wakubaliwe. Yeah. So when I checking on my father's time, what said mama nini ya babangu, we had like several workers in the farm. But that's so dangerous. What if the breadwinner dies? That's how we're feeling. Yeah. That's how we're feeling. Yeah. Yeah. Because when the breadwinner dies now, that's where the problem comes. The poverty start there. Yeah. Inaanza consume the family because hakuna yule mwenye atakuja kuinua the family, kustabilize tena familia. Bila stability hakuna. Okay, what about the woman? Tunaongelea to the breadwinner. What about the woman? The woman mwenye utapata amepika. Literally amesimama jikoni 2 hours. Ametayarisha watoto asubuhi. But these things have to be bought. You need money to buy all these things. Exactly, that's what I'm saying. You can't give the woman the fault. We are giving them credits as well. No. You give the breadwinner the credit. But now I'm saying, unajua mimi nasema, it's good watu kujifanyia kazi kidogo. At least in case of anything, uko ready. Sasa mimi, by the way, as a Kikuyu woman, yeah? I've been taught by not yes, Besha Nebesha, yeah. But I've been taught this is how I've come to learn. Yeah. My grandmother taught her kids, her daughters, how to always set something aside for darker days, right? And this is now something the guy don't know about. Mzee wa nyumba hajui. So unapata in that note, the woman is already said in case hata chaleke za walk away, at least you have this upkeep inaweza kusaidia start up something to bridge the gap before sasa mwenyewe stabilize on maybe looking for a job or something. Yeah, on that note. As a family. Wewe ndio mama wa nyumba, si ndio? You're doing something behind my back, I can say that. Yes. Like Yes, that's the it's like you're doing something behind my back. Sasa uogopi kwamba mzee wako akija kujua kwamba there's something that you're doing. Hata kama ni for the future, which is for the better, by the way. Why can't you tell me and be true to me? At most cases, when I find out, if the guy goes bankrupt or loses the job, that's when the woman comes and tells the guy, don't worry, I have us covered. But now, on the flip side, there are so many Kikuyu men we've heard of. Unapata wako na nini, wako na pesa, wako na maplots za nyumba, and they're never open. And the woman and the family, yes, they are just suffering. And these are unclaimed properties kwa government. Zenyata sasa, but no one can go fight for. But sasa nikuulize swali. Hapo like if you've been serving all through, so yes, I'm your husband. Alafu this is something that I don't know about. And then all of a sudden, tumekuwa bankrupt. Yeah. Because not me being bankrupt, but ni familia mzima, si ndio? Me from bankrupt ni familia mzima. Yeah. And then nakuja kupata kwamba wewe you have some cash. But pia unajua obviously wa mama na machama, wanakuwa na chama. Hata kama kuna chama. Unajua kuna hapo ndio accusations za cheating za kujanga. Juu kama mimi as a husband,
nitakuwa nakuuliza wewe mbona hii pesa umepata wapi? But no, for your own dignity. Leo tulikuwa tuna food, all of a sudden umebuy food. For your own dignity. If you can't provide, sasa hata unaongea kwa nini? And you can't provide. Man. Yeah. That would as a man, you just be thankful. At least because you upkeep. Sini unanipeanga tuseme unaniambia enda ununue hii na hii. Kwani change ninakurudishia? Think about it. Ngoja kidogo. That's why we should allow our women to work from the start. From the get go, yeah. Yeah, from the get go. Nani atakana watoto? And let's atukane watoto. That's also another topic, ne? Yes. That's also another bad topic. Because wazazi wanaacha watoto na the maid, they don't even spend time with the kids. So the kids grow up not having a relationship with their parents. Do you know we're talking about two perspective continents? Because to go another continent. Yeah. If you talk about Europe, it's that's very another easy. case. Yeah, Very easy, another case. Course. Yeah. Of course. If you're talking about Africa, Kenya, which is our country, a different case. it will be very different. It's very different. So so for me, I don't expect my lady to come and all of a sudden kama sina uwezo. Unajua utajiri ni you can marry a millionaire today and tomorrow you guys die poor. Okay. Yeah. Before we digress so much. Malizia statement yako. Tusidigress. Tunaongea kuhusu red flags zenye tunafaa watch out during the topic. Utakasirika. Mimi? Unataka kukasirika? Unaweza kama nitakasirika jua. Yeah, sitakasirika lakini I have to know where it's coming from. Ukiwa dina sawa. Let's say niko na sawa. Let's say niko na a whole explanation. Does the explanation matter at this point and you yourself already buy unga? Yeah, but unajua utalala njaa. Focus mzee. Focus. Tafuta kazi. Tumia hiyo energy ya kunitisha explanation ndio utafute kazi. Ngoja, watu mseme kwa mgonjwa asifanya kazi tena. Na si ndio kwa sasa hizo ndio make sasa explanation ndio unataka na wewe unalala kwa kitanda kama mgonjwa. You're human being. Take it this way. Unajua sasa ukishaamua kuwa na mtu pamoja lazima kuna vitu mingi sana ambazo we have to consider. Si ndio? Wewe unapenda explanation sana. Yes, ngoja kidogo. Sasa take it this way. Mimi ndio nimekuwa mgonjwa this time. Yeah? It can also be you. The other way around. Now, remember also in a relationship, it doesn't mean like lazima mwanaume ndio provide peke yake. You can be earning more, you can be providing more in the family while I'm your husband kuliko mimi, ndio? Yeah, and with the wife. It's the agreement. And the way how do you want to hold our family? Like tumekutana pamoja. Tunataka kukuza nini pamoja? How do you want to grow? How do you want to grow together? Okay, you're earning like 7,000 euros per month. Yes. Me, I'm earning 3,000. I'm 2,000 even. But that shouldn't even be your worry, because you know what? At most cases, a woman's money, is viewed as huyo mwanamke already pesa yake inakuanga ni ya watoi, ni ya family. At most cases, ni rare sana digress. Listen, if a woman has kids, ni rare sana ati umpate ati yako na kanini ka benten. Na kuna watoto na nalipa school fees. Unless ni dema hayuko serious. Lakini chali at most cases lazimanga upate kuna 10% yenye anapeleka huko hivyo nje ya wasichana wengine. Ni ngumu. A normal man. A normal man actually ndio anafanyanga hizo vitu. Wewe focus. Hapana, a normal man, wacha nikwambie. When you say like pesa ya mwanamke huwa ni ya family. Am I out of the family? I'm also the family, right? But at most cases, what tunaongea nini? Tunaongea kuhusu. Wacha nikwambie. Mimi I can give you an example. 2023. I can give you an example with my family. For example, my dad had 3 wives. Yes. Yeah? Not 3 at the That's time, but a lot of responsibility, my friend. Two at the same time. And see what I do like two at the same time. Okay. Which is, there's a time tulikuwa 3 people in high school. This is what I'm saying, that's a lot of responsibility. Yeah. Na mbona mwanaume anajekeleanga responsibility mingi? Let me tell you, sikujekelea. Unajikutanga sana, it's nature, yes. It's nature. Yes. No way. It's nature. Siamini. It's nature. Unajua? Cause mimi babangu alikuwa ni historia. Yeah, I'm not a Costarian. But he I had was money. born there as a Costarian. He had money.
A little bit. If he had money, If he had money, then it's okay. But for those who don't have money, why are you putting yourself some burdens? You know, getting some thousands, like 100,000 or 80,000 a month, doesn't mean you have money. Okay. But it means that time ilikuwa ni pesa mingi, of course. Your time. Yeah, time yake ilikuwa too much. Yeah. And also, not only that, ilikuwa ile alikuwa introduced to this Coastarian culture. Amboni you can marry too many wives. Mkamba. And then na Coastarian culture. You know, that time my mom was still in the up country. Dope mixture. Understand? My mom was still in the up country. Which is sisi tumazo Mombasa, tunaishi na buda hapo, anafanya kazi Mombasa, so he was used to work in the Kilindini pale kwa port. So like unapata this in on here. Inachapesha. Unatoka kazi, unakuja home, hakuna mtu kuchamshia food, hakuna mtu kuchomea maji. Akatafuta mwanamke wa Coast. Akatafuta mwanamke wa Coast. No, you have to find someone who anaweza kushikilia kidogo, unajua like the kids. Exactly. A woman who's not working. A woman who's not working. A woman who's waiting for the breadwinner once again. In Mombasa, of course, Mombasa people, of course, they don't work. You are going to be working. Even today, most of the families in Mombasa, the ladies. Housewives of a millionaire. Listen. Follow his kwanza. I love you have a tough daddy, let me tell you. Uncle. Yes. Afanye kazi. A tough uncle. Afanye kazi msichana. And then endelea kidogo. Me, I'll be checking everything, every steps. So tick. Yes. We don't want lazy people. I don't encourage ladies to sit at home. I don't do that. Even warming the chairs. Yeah, warming the chairs. Tukiendelea, I think it would be good for us to introduce this thing to the culture. Because we are a culture here already. It's true. It's like a millennial culture. It's a culture for real, for people who strive. Yes. So if we get this thing, the culture into the ground, so we have to get these mamas. Yeah. For me already, I'm nurturing the talents. Ambao wanachona hizi mashondo na nini. It's a culture. Yeah. Yes. If you have any talent ambao unafanya kule kwa mashinani, unachona shondo, unatengeneza hizi viungu, we empower you. You make like a small company. Yeah. Unaangalia market tutauza wapi. Yes. Unajiendeleza, unaanza kulipia watoto school fees. And you're doing something. You can earn a living, you know. And we can also have around culture. Every month maybe people rotates. Wanaweza enda kwa kila unaangalia huyu anauzanga nini, people buy. Yes. From the village. You start from the village. No. Yeah, so the point is babibi hakuna mtu kukaa nyumbani. Wafanye kazi. Fanya kazi mami. Yes. So wacha tuongee sasa. Ndio maana akichipuka kesho the breadwinner. You'll be okay with that. You'll be okay. Utakuwa stable. I'll be okay because he has millions of money in his bank account. Can we go back to the topic? Due to off topic already. Made off topic. Let's go back to the topic. Sindio? Tulikuwa tunaongea kuhusu red flags, yeah? On the talking stage. On the talking stage, uchali ama udem, anapenda kapombe. Sasa wewe, hata ni real muone yako soba. Sasa ni sana muone yako soba. Sasa, is it for you not a red flag? Now that's a red flag. It's not a red flag. That I actually don't know. Of course you would say that. Of course you would say that. No. Famous, what's your argument on this? For me, it's not a red flag. Unajua kila mtu kuna rebu wake. Yeah? I might be alcoholic. Kuna ule mwingine kuna rebu wa talking to so many people. Rebu ni aina mingi. Yeah? I don't even know how you are when you are sober. I don't even know. I've not seen that yet. And it's been 1 month tumekuwa tukiongea and every time ninakupigia. You never know. I'm like, Hey my friend. Hiyo mimi nitakukimbia. Yes. Nitakukimbia. Wewe jua, last nikwambia kama sasa hii I can meet you the first time. Kwanza kuongea na mimi na mimi nimekunywa. Wewe jua. You never know. It's very true. Man. Because I'm always the same. Either I'm drunk or I'm not drunk. Kuna watu wanaficha. Watu professional. That's the utalezi kuja unipata kwa nyumba sasa nakuja kumbe msana kunyonga. Not unless uone kikombe ya pombe. Yeah, uone kikombe ya pombe hapo. Na wale wasee
mko bado kwa hiyo stage, kazi yao tu ni kupati. Ukiwapigia tu simu, niko kwa hii club. In my defense. Niko kwa hii concert. In my defense. Yani kazi yako tu ni kusikia tu wako hizi places kila saa surely. Sasa unajua msee unajua na time yako kitu ya kwanza. What do you say about that? Ina depend na age bracket. Mara sijui kwa Berlin. For real. Mara sijui kwa Berlin kwa concert ya Burna Boy, African Giant. Huyo alikuwa Berlin juzi. Mara sijui tena amepigwa simu kwa Irastas huku. Susikie. Ina depend. Mara kwa mapiano. Kwanza hizo. Ina depend, ne? Kama mama kuna by the age limit. Kama umepitisha 30, wewe usiseme sisi ni wazee. Nisikuone kwa club. Ati? As a matter of fact, kama finisha 30. 27. Yaani ngoja kwanza kidogo. Jeni unatuonea. Umesema watu wa 30 floor wasiende club. Ala. Kaa kwa nyumba. Hadi bones zako ndo hizo. Lazima za mayu 30. Kaza ni kulalamika mifupa zangu, mgongo yangu. Bado nakukuta club. Kunywa kuna time tulienda na Vienna kwa club. Sasa Vienna kuna ka dress alikuwa amevaa ka short black dress. Na unajua alafu alikuwa na nini? Alikuwa na zini kitu very healthy. Sikia sasa famous kuhusu Vienna. Vienna tulikuwa tumeenda club na na alikuwa amevaa ka short black dress. Na alikuwa na high heels of course. Sasa kwa simu yake. So me after the whole night, unajua Vienna pia ni competitive. Kuna dem alikuwa hapo hivyo, alikuwa na dance. Na yeye Vienna anasikia vibaya. Sasa Vienna tayari anamuonyesha anajua kunini make it water. Ameshake yake yote. Ninaona tu miguu tu zikienda za Vienna zina shake. Sasa mimi nina drive kurudi home. Sasa obviously I'm driving so I'm not taking anything, yeah. Tumefika hapa hivi. Obviously Vienna alisha doze. Kufika nisha park, the first thing simu yake nasikia simu yake. Ti. Nikuangalia simu yake inasema you've reached 10,000 steps. Don't go. Too much. Mimi nilijenga. Watu wakizeeka for real baki nyumbani. Traditionally. Yaani shit. You see. Karibu SOS no more movements. No more movements. I found that so interesting. For real. Tulikuwa na Vienna the whole day. Obviously alikuwa amechill home. So alikuwa na almost 100 steps. 100 steps only. Hizi zingine zote 10,000 steps amezigather within very short period of time for dance floor. But the same dancing style. So mimi by them in agree na Jane. Kuna time minafika unaona for real club tuachie watoto wetu. Mimi I do go occasionally though. Occasionally utaniona nikienda. Alafu naiona hapo. Lakini masaa 8 za usiku, kwa hivyo masaa 7 za usiku already I'm so dead. I just need my bed. Kajeni hapa anaweza piga mpaka asubuhi saa 10 saa 1 na hata ako 2 days straight. Mimi ni wale alitoka Berlin. What jam? Alienda Berlin, akaenda for a concert na karudi. Unatoa wapi hiyo nguvu wewe kama ni? Let me tell you, but it's true. Because when the time I was that age, niko bado house-spelling hapo maybe after house-spelling. Yeah. I came here I was 22 years old. So that time nilikuwa mimi I had a lot of energy. Same. Tulikuwa nayo. Shule ilikuwa ni 8 am. I used to live in a hotel. So mimi ni ule mtu mtanisikia niko Hamburg leo. Yeah, so ile weekend like nimetoka shule Friday, sometimes niko mpaka Thursday, and then niko na 2 days free. So before nikijua nachukua na Monday free. So niko na Friday, Saturday, Sunday, Monday to free. Yeah. Kama Monday ni shule, najua Monday ni shule. So nachukua mpaka Sunday free juu I have to work only one day kama niko na shule. So that week of school, I had 1 week school, 1 week shule. So that week of school, you gotta make sure hii one day it's equal Friday, then kuna Saturday, Sunday free. Mimi nimeruka. Nasikia niko shule. Uko said lakini sasa unaona at least you already uko na mtaratara. Nilikuwa naingia, guess what? Nilikuwa naingia kwa room yangu ya hotel.
saa 12:30 ama saa 1 nioge niende shule. Linafaa. At least you understandable. Ulikuwa myang. Unaona hiyo yako? Ulikuwa myang. Hata wewe sasa unaona Jane anaenda 21. Hiyo ni understandable. Lakini unapata ati sasa mimi kama dem, chali yako over 35. Ati tumepatana na yeye kwa club. Ati tumepatana na yeye kwa club ni saa 2. Ati tumejibamba amekunywa na alafu kisha ananiambia ati yako job kesho. Hiyo ni red flag kwangu. Wewe mtu wa 35 and above, utamanageaje kuchapa nini? Job. Utalala job. Mimi kama saizi siwezi fanya hivyo. Mimi siwezi do. Siwezi taweza kuconcentrate. Mimi nilikuwa nikienda TikTok mpaka saa 12 asubuhi na saa 1 nilipata job. Mimi siwezi concentrate. Na sijalala like sijafunga jicho. Hapana. Lakini ukitoka hapo job like ni hilo like uko. Maybe if you don't take your work, if you don't take your work seriously, that's for me a red flag. No, ndio maana nikagundua hiki kitu bado ina drain sana. Anything that is addictive is not good for your life by the way. It's true. Yeah, anything that makes you addictive. Hata kama ni mapenzi pia. Unajua? Lazima uwe na limits. It's true. Yeah. Lazima uwe na limits. Ndio uweze kufocus na vitu zingine. If you give too much time to this one thing, itakufanya kuna vitu zingine ufanye. Ni kweli. Unaona? Because at that time I was too much in TikTok mpaka nakuta like there's some things because for me niamke asubuhi. I have my small bureau at home. I have to sit there, do some few things na maybe ni brush up kidogo kwanza asubuhi nikiamka au direct nikunywe coffee. Coffee naweza kunywa at my nafungua laptop yangu hapo I look how they look like. Yes. Like zile vitu na the things that I have to do that day. Ndio niendelea. Lakini at the moment ningeenda TikTok, I don't have that time. In fact nimepiga TikTok ni live mpaka asubuhi 6:30. You know the time even nilikuwa I was going to work kama sijaoga. So I have to go nenda kuoga kazini. TikTok. Yes. Your TikTok. Addictive. But it's interesting. But this is fathom the fact that TikTok ni addictive kwa watu. Kwanza ni live. It's very Unajua kuscroll naweza elewa. But live kuongea na watu. And then the people you're conversing with, it's also a family. It's like here. It's a family. It's a family. So ukipata nao kule like the topic you're talking, things you're talking, hata kama nonsense. Like it's in the bamba. But unafilia uko welcome. Unafeel hiyo energy ya kwamba wewe hapa kuna kala ka energy unafeel okay, you can keep it moving. Talking of families and friends, yeah? Introduce families na friends huu ndio msee mwenye mnaongea na yeye and you've met them and you kind of like them and you're just saying okay, you see their picture, this is how they look like on WhatsApp nini but fun enough they don't like that person, yeah? For you, hauoni hiyo kama ni red flag to maybe alert you on maybe stop dating this particular person? But no, it depends. Jubeshti yako amesema ama I'm like or maybe familia yako, you know that one thing ni that's the point. Ina depend kenye you are telling them what you're feeding them about this person, yeah, the kind of information unawapatia. And maybe unaweza angalia tu hivi mtu aura yako tu damu katae kabisa. Mimi madesha nishaweka picha ya mzee kwa WhatsApp, madhe akaniambia, "We, mtu kadiki, toa hapa huyo mtu." Nikasema, sawa ma'am." Nika drop. Ndio ninasemaje? Where do you draw the line? Unasema, "Okay, this is not for me, I wouldn't say this is a red flag, ama I would call it a red flag." Okay, for me when it comes to that, like unajua this is the person mimi mpenda mimi kwanza. This is the person I'm going to live with. This is the person that I'm going to be with. The closest person. But you have already met them, umekuwa mkiongea just like 1 month ago. It doesn't matter. Because mimi kwanza ndio nimjue vizuri before even my family comes to know this person. Mimi ndio nitakuwa namjua vizuri. But there are people who love sharing even 1 week in already. Yeah, we share. Lakini sasa I don't care what the criticism ambayo itakuja na familia yangu kwa sababu I'll know you. And if I know you, I don't care what my sister says about you because I know you very well. But you know, your sister, there are some things they see that you don't see. Esa nini?
as a neutral ground. Yeah. Kuna vitu your families and friends huwa wana notice kwa this particular person that you're so blinded. You already wewe unajua yako ni kama tu you're on seventh heaven. So ndio ninakwambia you have to take it in at a very delicate way. What I do myself, like what I do myself, I can introduce you to my family. Yes. Even the friends, very quickly. But now, the criticism, the comments, the feedback that I get from my friends, from my family, lazima nitapiga na 360. Yeah, because those are the things I'll be judging you with. Yeah, before niseme kwamba you're the right person now mpaka nakuja ku engage ama we're going marriage ama we're doing 1 2 3. Easy with my points ambao niliweka kwanza na kwa this is the kind of person I want. And then I have these points ambao nimepewa from my family members, from the friends. Mtu wako 1 2 3, we don't like this, we don't like that. So nitakuwa na mtu okay, which category do you fit? Yeah. So ndio nikuja kusema kwamba you're worth it. Ni lazima nitakuwa na enough information ya kusema kwamba okay now to weigh the situation. Yes. I think hapa sasa tumefika. Yeah. I think can you marry me? Okay. Na wewe Jane, wewe unaona kama wewe ni red flag ama nini? Sisi necessarily sema ni unilete tu kimsee nikwambia aya mimi sisikii vibe ya msee. Yeah, because now it's the same as jiweke your position. Watu si wanakuongeleleanga? Yes. Exactly. They say, for example, stupid things about you, ne? But does that make you this thing? Just because watu wengine wanasema? But now the thing is, as a mom, blood is thicker. Of course. Doesn't matter. Blood is thicker. It's good. Yeah. But it is good that blood is thicker. But mom, 1 point mommy. 1 point mommy. Yes. You're not going to live with her for the rest of her life. Exactly. That's what I said. She can go to America and always live in Germany. Yeah. So no matter how protective you're trying to be, you can never protect her where she is. No. You understand? No. So it's about her life. There's some things you only guide her on the good things that you think, but you think it's right for her. No, you can't say blood is thicker than whatever, water and all that. That's also another point. But let me first say my point. Yeah. Musema, yeah? Just because Chumba, my best friend, tells me, Jane, I don't like this man because of this. I will acknowledge what you've told me. Keep it right here. Yeah? Chumba. I want to get that. Oh, she's a good girl. I love her. You will meet her. Very nice girl. I will acknowledge that information. Niteweka mahali kwa kichwa, but let me find that out for myself. Yeah. Okay. You know? That's what we're always told. Like you can advise a person. I can advise you. Yeah. Yeah. But I choose exactly. Yeah. Yes. But you choose what rights for you. Yeah. I'm so loud. You choose what rights for you. You understand? It's true. It's good. Yeah. You're the person to know what you want to do with that information. So yeah, exactly. Sasa kuna hii group ya wasee. Tuko kwa talking stage. Na kazi yako tu unashinda ukiniambia kuhusu my ex. Allah. Well, Vienna, when I catch you, Vienna. When I catch you, Vienna. Sasa wewe unaonaje? Should is it a red flag? Is it a red flag? Ama wewe unaona ifanywe nini? Nitambeba peke yake. Nenda naye kwa nyumba moja. Nani wewe? Madam hapa. Wewe unaonaje? Some room flag. You already see red. You need pink. Me pink. You get the pink. You kwanza weka pink. You unajua one thing. If you really want to move on. Yeah. If you really want to move on with your life, no matter what, because like I'll never judge person with your past. Okay, yeah? True. I judge with the future. True. I met you today. Whatever you start doing today, going forward,
That's the most outside important judging thing. you, Yeah. yes. But the stories out kuniambia stories of you the last what we did in the last year, what we did the last 3 years, I can never judge you on that. Of course, you are not there. Yeah, if it's gonna affect our future, then kutakuwa na a little bit of discussion. True. Yeah, if you are you willing to change? Ama uko tu, if you stick to your past, then I'll let you go, because I'm not gonna let you drag me to your last life. That is why it's called the past. Get Exactly. Ati aki kama, unajua kama alikuwa ananifanyia hivi na hivi na hivi. What is uende kwa kama? Na njoro, wewe uja experience njoro. Then go to them. Go back to them. Wewe. You miserable little thing. But then the what? You say, mom, kama hauja heal. Don't move. Don't start to a new another relationship. Don't start a new thing. That's nonsense. Anyway, by then is strenuous. Kukana mse hapo hivyo na anashinda kiongea kuhusu ma ex. Sijui ex wangu alikuwa anafanya hivi na hivi. No, sometimes you can talk about it, because unajua we live, lipia bill. Si kulipa bill. Maybe maybe alikuwa kulipa bill. Kama ni your wohnung, maybe alikuwa analipa rent. Ama amekusanyia contract ya simu, maybe he's paying the contract of the phone. So kama if anything comes in between, ikuwe kuna shida na hiyo contract, then of course we'll talk about that. Of course. Would you not call that emotional immaturity? Unaona sasa kama msi anashinda ki bring ati reference point ni ex wangu alikuwa anafanya ABC. Kama ni ex wangu hivi ndivyo angefanya. Surely. Unajua kuna difference between talking about important things na ile all of a sudden kunaambia unajua ex wangu alikuwa afanya hivyo. Umefanya tu kitu alafu naambia ex wangu alikuwa afanya hivyo. Unaona? So maybe ulikuwa unashikwa mahali ulikuwa sijui nini, nimekuja na system nyingine mpya. So you go open to new system. Yeah. Unaanza kunipigia story na ex wangu, so like you understand? Yeah. Tu ni famous amecheka. Nimezoea pita. Mimi nimezoea dogi. Unakuja tu na nini? Unakuja tu na story nyingine tofauti. So that's on the end, of course. I can't sit down and listen to that. No. Yeah, so if you come up with vitu uko na deal na, if the important things when it comes to contracts ama kuna vitu muhimu na mabanks ama niliko mnafanya, those are things you can talk about. Because in case I found myself in a certain situation, nitakuwa najua kweli you talked about it. It's true. Ni kweli. Lakini history na mapenzi sijui uligeuzwa hivi, sijui ulikuwa missionary, sijui ulikuwa unapewa mara nimekuweka nini 369. Sasa kuna but I've never had this with my ex. So like that's a turn-off already. That's a red flag. Kwani wapi mwalimu math? Unanikumbusha nini? What are you trying to say? What are you trying to say bwana? Maturity. Na ndio ninakwambia aje, unaona hiyo lack of openness to new ideas, What if you find out that they're not open to, or they're not willing to up their intimacy? Wewe wako tu. That's where men start cheating. Unaweza waambia aje sasa wase. Hata kama ni kitu kama ni, let's say it's a romantic date. Wataki kuchangia, wao wako tu wanataka things to be done by their counterparts. Yeah, that's a good thing. But now, even it's a give and take. It's a give and take. Kama unapanga date, mom. Kama ni unapanga date, then panga date, but si ati vitu zingine. Mimi nishakwambia, mimi napenda hizi lingerie, and in fact the red color is the best one. Changamka hata wewe, like be proactive. Okay, yes. Lakini this kind of caliber of women, they're not willing to up their intimacy. Well, that's what you mean. Ina float hapa, mimi niko kwingine bwana. Wewe uko tu. Just like he said. Still children. Just like he said. Wewe na njoro wako mmezoea tu missionary. Hapa hivi kuna nini Mr. Famous amekuja hapa hivi amekwambia wewe usinipe example na hizi my daughter bana. There's more than that. Lakini wako tu. Mimi wacha tu nizoe nifanye Kenya nimezoea. Is it a red flag?
Or they're not even willing to try new things. Oh, that's a red flag. Then that's a red flag. For real. Yeah. For sure. Kubwa kwanza sana. You know when it comes you will to be draining the other person's unajua when it comes to sexual interest. Yeah. Once you lower my sexual interest, Yeah. it means you're not going to have anything like I'll never have a fantasy. I'm like fun. I'll never enjoy this intimacy thing when I'm having you around because yes, because kama I like this position, you don't like it. Unaona? So ati mbona haumon kama ex wangu. Hiyo ni tano kuna mambo yangu nikiendanga tu mbio. Rosa. Kiatu niende. Yes, go hivyo. Niambie hivyo. Unaanza kulia kwa utaenda kulia kwa bus. Tempo tu. Nakimbia na ngola kwa barabara. Nimeweka kwa mfuko, nimevaa tu trouser. Mimi Na hii baridi winter tueni. Unachukua ila kuvalia mbele. Nishapigwa character development. No way. So watu waache kuongea kuhusu my ex. Yeah. Yes, hapana. It depends which capacity. Like unajua kuna vitu huwezi exaggerate. Na sasa also on the other side, yeah. Kuna hawa wasi sasa mkitana na ex. Tumesema waitwe ma ex. Stop also about mouthing them. Ukipatana na msi dem ama chali. Anashinda akiongelelea kuhusu ex na bad mouth. Is that not a red flag? She was the problem. Maybe you never know. Maybe she was the problem. Famous, ama maybe for real inaweza kuwa ndio problem. Maybe alitendwa. Kuna watu wametendwa huku nje. Sasa unajua venye famous alinifanyia. For real kuna watu wametendwa. Wameka grudge. Of which then you haven't healed. That's also another thing. Go and heal. Sometimes unajua healing stage ina take time pia we mom. Seti ni kitu sometimes hadi ni 2 years. So sometimes in a take time. The thing is, people shouldn't stop about wanting other people. I always say this. If the sex was work, not everybody has to know that I don't know how to make love. Me always say like this. I love giving examples. For example, me, I'm a farmer. Yeah, nimeenda shambani, nimepalilia, nimelima vizuri, nimepanda mbegu yangu, zimekuwa, nimevuna, nimekata. So it's another season. Yeah. I have to go back to the same system I used before. Unajua, like ama maybe ile mavuno nilikuwa nimepata last year sikufurahishwa nayo. So I have to put more mbolea na nini. So you have to come with a new system. Neighbor anasema famous ajui kulima. Unaelewa? Na kumalilia. Yeah. So sitaanza hakuna kitu kama hiyo. You have to use a new system. You have to be used to a new system. Kwa sababu maybe hiyo time kama kaangalia kama sahi. In time wakati wa babu yetu walikuwa watuma hizi maplows, hizi ng'ombe kuvuta ng'ombe na mapunda na nini. Nowadays you don't use that. Okay, we use it in our communities most of the times. But sahi kumekuja matingatinga na nini, you can clear the shamba within 2-3 hours. Mamaliza like 15 acres umeshalima na tingatinga, si ndio? When it comes to harvesting, the same thing. Yes. So this is the generation we were talking about. We're quite advanced. Yeah? That's why you bring in the dildos na hizi vitu zote na unaongelea kweli. Mimi niko kupalilia, niko like what? Kiswahili bwana. Yeah, so last year I used a different breed, a different system. Yeah. This year I'm gonna use the different system for me to get the new produce. The product. product. Yeah, the new produce. Yeah. And product. Hello. So last year ndio kama 1 ton. This year I want to improve ni better ni kama 3 tons. 3 tons. Yeah, but if I'm not gonna get the 3 tons if I'm gonna use the same system. So you want to tell me people should mouth their ex and at least would you maybe famous was not good in bed so that they can go advance. Advance their plow. Palilia methods. Nimesema hivi. When it comes to exes, unazongelea kwa vile vitu ambazo zinaeleweka. Yeah. For me, kwanza ukiongelea story ya ex nikiwa juu yako kitu ya kwanza.
Yes. Nika slap. But maybe hata niko na kam. Hiyo kitu inaweza katika hapo, inaweza katika hata utasikia hata tumalizana. You understand? Yeah, it's a turn off. Yeah, it's a turn off. Yeah, ni kama vile hata kuna madam pia kuna mahali ukiwashika like una turn off completely like they are wako kwa ile sexual interest anymore. Unajua? Yeah. Because sex is a game of mind. That's true. You understand? It's true. So once you start shouting your ex in Sex is a game of mind. That's new. That's actually that's new. Yeah, that's sex is a game of mind. It starts here, yeah? Unaelewa? It starts here. Yeah, kwa hapo inaanza huku juu. Ati ulisikia wapi? Yeye mulisikia Listen, Jane, I can tell you for a fact. Huyu ni mwanaume. Mwanaume anaanza kujiprepare sexually barabara. Akijua. Anakuja ukijua ametuma ile text ya niko hapa kwa stage. Mwambia wewe. Mimi ni jiko lazima unipepete hata kuniambia ati niko hapa kwa stage. Wewe come and do the work. Ni nini nonsense hapa hivi? Hey. Anyway. So you parent uncle. Nakusikia. Let's talk money. My topic. Already 2 weeks in na ushaanza kuniomba pesa. Shida yako ni nini? Red flag. Sakupea. 2 weeks in. Red flag. Please heal me from traumas. 2 weeks in already ushaanza kunitia do. Wewe unaweza itisha pesa? 2 weeks in? No, I'm well behaved. What if una for real? Ngoja. Unless ni emergency. Yeah, na hii kitu nilisema which I hope ni sawa ni pate. Basi ni red flag. Ngoja kidogo kajeni. Na hii kitu tulisema ngoja hii tulisema like mara ya kwanza sida hii mara ya kwanza umekutana na mtu mara ya kwanza unaweza kumuuliza kwanza how much money you have in your account. Yes. Which is like so at least ukijua in case of ukishikwa na emergency if they are capable of. Allah. Anyway, no. Emergency ama ni wewe peke yako? No. That's what I'm saying. That's what I'm joking. But for real, like for real, yeah. 2 weeks in na uanze kuitisha msee do. Hii mimi naona ni too much. At least patia mtu time. Money. Warm up the guy. Mimi I used to do it before. Like nowadays najua nimegrow up. Tenda kuomba. Wamekutoanisha? Wamekutoanisha do? Bana, mimi nimefungulia hata biashara ambayo sijui hata mizizi na wala nini. Ngoja, wewe ndio umefungulia ama wamekufungulia? Nimefungua. As in, umefungulia mdeo. Yaani umekuwa sponsor for such a long time. What is you're gonna pay for this. Huyu mtoto sijui tutamfanya nini. Siwezi kwa mkono bure. What? Si red flag kwangu. Kama ni mimi naomba si red flag. Kama ni anaomba ni red flag. Hapana, ni red flag. But Mona just both ways. 2 weeks in mimi sioni nini. Ngoja kidogo kajeni. Kama ushanipenda tayari, sio? Na mimi niko na kashida mahali. Na ushanipenda. Okay, unajua. Okay. No, najaribu Kiswahili sasa zingine ni ngumu. Yaani ushapenda tayari, ushapenda. You fall in love. Na umse. Alafu all of a sudden nimekuja nakwambia unajua I have to 1 2 3 nataka nahitaji 1 2 3. So wewe kama mwanamke as a lady ama as a woman. As a lady. Umesikia? As a lady literally. Usilete shida yako. Kama ni emergency mimi naona iko sawa. Kama ni define emergency. Emergency ni for real you have nothing. Say amekufa home and I need to fly to Kenya and I've met this guy. And for real I don't have money. And maybe we're just chatting and then they've been asking, "Oh, how has your week been?" The honest person I am, I'll be like, "This is how my week has been. It has been trashy SM and actually I wanted to go and bury this person at home and I have no money." You know me, I'm an open person. Mom, you reminded me of something. Shumali tena. Wacha. Because talking stage, okay? etc. Joanna, I'm like, at what extent unafaa kwa. Kuna kijana aliambia chumba. Kuna mtu wao amekufa na so anahitaji this amount of money. And Chuma was so in love, so what did Chuma do? Send the money. Oh. 3 years later, we come and figure it out. The man's mother had died.
years ago. Oh, Really, years ago. years ago. This must be a Nigerian. I mean, Thomas, This yeah, must be a it is Nigerian. a Nigerian, of You course. see? Yeah. This must be a Thomas Nigerian. due over 500 euros. This must be a Nigerian. So I'm saying, hadiko emergency, don't send money. 500 only. But sasa unaona hao wasi wa Nigeria pia wanapenda kutuharibia. Sasa unaona mimi as a genuine as I am, on the other side kuna kina Nigeria tu kinaniharibia tu. Sasa unaona kisha tuharibia obviously. Sasa unaona hatuwezi sema ukweli. Na ionekane ni ukweli. Mpaka ukuje na receipt. Na ukuje na receipt. Mimi naweza mwambia uchali twende basi. Come we go. Twende. Plus there are things venye umesema receipts. Itaenda utaona kunipigia nikwambia hata sasa unaona ni watu nachimba shimo. Hivi ndio wase uchimba shimo Kenya. Unaona? So send the money. I was not lying. That's what I do nowadays. Because I've been deceived before. Yeah. So for me, whatever I send, I'm genuine. Yeah. I send you the money, you do your thing, but make sure I have to see the accountability, The accountability, ndio? Yeah, lazima nijue. Even my family, not even friends, even family, my family knows that. Accountability is key. Yeah, that's the thing. Sawa, last question. Lazima wa. Last question. Last but not least. Yes. I'm hungry. Communication is key. Communication ni nini? Is key. Key. We agree, yeah? Always. Hey, talking stage. Kwani kuna formula ya kuongea sijui tunaongea saa ngapi? Mara uchalia nataka tu tuongee tu ni online tu. Online conversations. To be precise, usiku. Na usiku. Don't you think that's nini? Don't you think that's a red flag? A big one. Mwambie basi akutumie. Switch off that loud noise. Yeah, unajua like mimi naona ni red flag. Kama hiyo ni red flag. Yeah, surely. Unataka tu kuongea tu kwa TikTok. But now it can be a red flag kama if my work ni mchana. Unajua the people working like 10 easy red flags za leo umetry kuzibrush hadi zikakuwa green. Nakwambia no, hii yake acha nita make redder right now. Point yake whatever. Enda kwa choo jifiche, talk to. That's what I wanted to say. Wala kidogo mami. Wacha wapi? Uko na 30 minutes of break. There's some jobs you don't have that. But you have a break, right? Yes. Of course. Every working mwananchi ako na 30 minutes break or even longer, whatever, depending on your work, right? Yeah, take your phone and check on me. 30 minutes, ne? Ni text niambie hi love, I'm working. Sasa nitumie hata hard. That's enough. Ngoja niulize one swali moja. You're shouting a lot. Okay. Maybe this time. Facts. Yeah. Maybe this time naenda break ni 17:30. Yeah? 17:30 ama 18:30. Na hiyo time wewe uko job. That time you're not reachable, you can't even talk. But me, I have free. I have like 30 minutes. Ama even 1 hour. Leave a heart. I can even 1 hour. Leave a heart and go. Of course I'll text you. Yes, that's what we want. That's already communication. That's when you want it to start but from do you think I 21 don't feel bad if you don't text me back? Of course, mimi nikimaliza job ndakutext. Yeah. Nikiwa na break yangu. What I'm saying ni. So mimi nikimaliza job wewe ukimtext nikimaliza job nikujibu. So hiyo ni red flag. Famous. Already. That's what I'm trying to say. Already. Msha set on ways how you're going to be communicating. Already sasa hizo zile vitu tulisema things to clarify on the talking stage. Lakini sasa kama wewe yako tu ni sasa tu watu wamelala tuko kwa bed hapo ndio nataka kuniongelesha ndio kwanza kuniambia to make telephone sex hapa hivi. I help you empty your pipes. No, I don't want that. I don't want that. Okay. Umekata kunipe namba yako? Unataka tushinde tukaongea kwa nini kwa internet? Kwa Snapchat. Kwa Snapchat. Na Bitmoji. Watu wangu. Ni red flag ama wewe unaje? Hiyo si red flag. Hiyo red flag. Kwa mtu mwenye ako serious, unajua nowadays, you have to also differentiate the datings. Ndio kuna mtu amekuja tumeonana, I just want us to have fun first.
and then maybe kama itakuja create kitu ambayo ina make sense then later. Understand? So you need lazima iende at the first, you know, the person's interest. Yeah. Na hiyo mimi na prefer like for the on the talking stage, lazima watu waangalie interest zako. Kama ulivyosema unakuja na makanya yako, unajua the things that you want. True. Yeah, so you know already. Na mimi na niko na zangu. Tuangushe kwa meza. True. Kama zinaendana, that's why we can have the second meeting. Because if you don't have that, then kumaanisha wewe tunadanganyana. Na nini na blue ticking na silent treatment on the talking stage already. Silent treatment lazima. Silent treatment ni ya kila mtu. Hii mapema yote tu. Yes. Silent treatment hadi napea mama yangu mzazi. Who are you? Kabla msichana wangu alale nje, wacha tumalize hii kitu. Juu mimi naona mimi akilala nje. Blue ticks by the way. Zinaumanga saa zingine. Zinauma sana. Wow. The pain of blue tick. Mimi hadi yangu niliekanga grey ticks ndio nisikuwe nikiona mwenye ameni blue tick. Coping mechanism. Mimi usema that thing of blue ticking. Mimi usema okay, ni blue tick ndio, but never burn the bridges. Juu tutakuja tu kupatana. Of course. Yeah. Revenge. Ni jina yangu ya tatu. Uni blue tick, ukuje uni answer after like 3 hours. All my days I will double it and give it to you. 6 hours. 6 good hours. No, but now angalia, when it comes to blue ticking, me it's not I'm encouraging it. But it's not like I'm gonna like I'm encouraging that. But should people blue tick by the way? Kuna crashes. Kuna watu hata kuna mtu anakuwa yako na demand, wewe mwenyewe una interest. It's true. Yeah. Na mbona hata ulikuwa namba yake? Yeah, unaona kama sasa hii we have Nikapombe. Angalia, kama sasa we have an website kwa Facebook. Which is my number is hapo. In case of someone can want some questions, they can go direct to my WhatsApp and call me or text me. So but I'm not about huyu jamaa kwa Europe, so it's someone down from Nigeria or from Kenya, so ni aje, you know 1 2 3. So I just take the chat na angalia hii ni upuzi. Blue tick. Mtu amekuja na mapenzi, unaona? Oh blah 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 blah. Ama nimekutext nimekujibu 1 2 3 1 2 3 and then all of a sudden unaanza stories zingine ambazo I know I'm not even interested in. You know? So of course I'll blue tick you. True. Automatically. Of which I don't want to block you, but I'll blue tick you. Ndacha no iko yangi venye iko. Bas. Yes son. So ni watu jazi uko mbele unajua kama ukiona tu blue tick sio utajua huyu mzee ako business vitu zingine. So wajipange bwana. Wewe songa kiendo kiendanga. Sasa sianze kujiweka hapo hivyo ati. You understand? Very true. Watu wengine ni kweli. Watu wengine wanahitaji blue tick. So lakini blue tick hiyo ni ile una kupanga loss yako ukiendanga take the L and go and sleep on it. Let it be your pillow. Yes. Unapendwa both sides. Imoja ikiwa warm unapendwa the other side. To get the cold. Do you have anything to add on your side? You saw the red flags, baby. But you ignore the red flags, baby. Na. Hey, you better rest, but you better do what? Of course you better rest. But mimi tunazambia wase like mtu ukipenda acha penzi genuine. Unajua kwa mapenzi na kwa genuine wakati if you bring all things to your table unaonyesha kwamba you know the direction that you want to take. Yes. Aina yoshine maisha huko nje maisha siku hizi ni normal. But also don't focus so much on let the nature take its course. Yes, sometimes you focus so much on looking for the minute red flags na utazipata. So you just don't now take that person the way they are. Kazi yako tu utakuwa tu oh this is red flag for me. Oh this is then kila kitu itakuwa sasa ni red flag. Unaona? Alafu unafika you 38 years ama 40s unaweza kushikwa na pressure sasa oh my biological clock is ticking and there's no one who is perfect out here. Menopause. Hakuna mtu perfect by the way. Si ndio? So it's up to you. Unajua obviously red flags in a relationships there are some red flags that for real you can't ignore because they speak volume. Sasa it's up to you to know
kama ni kadogo ama ni kubwa. Yeah, how bad is it disturbing you? Kama mtu kazi yake ni kwenda kwa chona na kahafa nawa na hiyo ni venye yeye anataka. Na siku nyonga na chonga, maybe hata amekaukiwa na chonga. Wacha kuanza kusema ati red flag. Ati unaanza kunipigia simu, unaanza kunipea motion. Unajua chali yangu ati endelea choka half an hour. Imagine tu akishonde for half an hour. No. Kuna tu vitu vingine unafaa ku accept tu. Yeah, true. Nature ya wase. Na kuna vitu zingine for real hauwezi change. Na kuna zingine you have to avoid, the earlier the better. Yeah. But kuna hii point ambayo nilikuwa nashikilia sana kwa red flag kitu moja. Juu mimi hata kama tumekutana for the first time and then like we're talking, umepigwa simu, hata kama ni mama amepiga simu. Mama amepiga simu. So tumesema tuko hata kama ni mara ya kwanza. Unajua that's openness. Wasi kimbia kwa choo eti mama is calling, unakimbia kwa choo kuchukua simu huko. No, that's for me is a red flag. Mbona unajificha? Already unajifichia nini? So what? Yeah. Ati mamangu anapiga. You mommy's boy. So who is unawapa kuambia mamako I love you. Yes. Na kesho makiu, kesho utakuja kuniambia, kesho ngoja after the call, kama kulikuwa na shida. Utakuja kuniambia unajua mami, baadaye kuna my boyfriend kuna shida huku, mamangu akaona 1 2 3. So I'm thinking I have stress. Sijui nitamsaidia aje. Sasa mbona umeenda kuangalia kwa choo basi alafu kuja kuniambia baadaye kama eti kuna. So you still want my help. That's hiyo ni ex. Hiyo ni boy, ndio ninakwambia hata it's rare for you to believe ni ameenda kuongelesha mamake na maybe ameenda kuongelesha sugar mami wake. Unajua? Kabisa. Na wewe uko hapa hivyo uko sasa chali yangu. Man. Man is a community man. It's for the streets. Why are you shouting that? I'm a community husband TikTok. So TikTok, yeah? Community husband. Highway husband. Jane, what's your take on today's episode? Lack of communication. Communicate. You know, red flag or red flags. Talk about them. There's always a way to change some stuff. Some things can't be changed exactly. But unapata appear like the man doesn't know that this is a red flag. For them, it's literally a norm, yeah. So by you speaking it up, it makes them aware, so they know, this and this. She doesn't love it when I do this and this. So they have like this opportunity to change, because someone who loves you will change for you, obviously. No, they will not change for you. They'll change for themselves, for the better. Yeah. Now most of these things are ni pet peeves. Unajua? Ni pet peeves. For the better. What's your take on today's episode? Buona, Mr. uncle. Famous. Me, for me, it's like the Kajani said, communication. Communication, yes. Talk. Yeah, should people talk? People should talk, communicate, understand each other. Very important. Yes, very important actually. Importante. Yeah. And don't feel like sometimes we don't talk because we feel like embarrassed or like the judgment. It's harsh. Yeah, it's hard. Yeah, or what the other partner gonna say about you or think about you. Yeah, maybe you're afraid to lose this person. Exactly. The fear. That's what I was talking about. The fear. Yeah, the fear. Yeah. But for someone who really likes you, trust me, they're not going to lose you. They're not going to leave you. Mimi, like I keep on saying, afadhali mse ako tu namjua hivyo black and white, rather than ninakuja to find out later on. Yeah. It's better the devil you know than the angel you don't know. Yeah. But we are humans, so yeah. So the fear of abandonment is within us. The fear of abandonment. So technically, can't do nothing about that, mother. We shall be abandoned in one way or the other. True. Yeah, but not. I'd rather you speak about it Jesus than you will don't. Never abandon us. Don't talk Yeah, about it. a problem shared is a problem half solved. At the end of the day. Inasemangwa aje? Doppelte Mitleid? Nein,
geteilte Mitleid ist doppelte. Nein, wrong. No, just say it in English. A problem shared is a problem half solved. Half solved. Yeah. So talk. Oh, doch. Ja, das geht Geteilte doch, Mann. Mitleid ist halbe Mitleid. Halbe Mitte, my friend. Halbe Mitleid. See, halbe Mitleid? Halbe Mitte. Halbe Mitte. Okay, I'm a German. you and your German. Funga hii kitu tuende. Close. You got it. Thank you, beautiful, beautiful, lovely people, for watching this podcast, this episode. And we are Listening as well. Oh, listening too. Spotify Be it on Spotify, YouTube, and what's Amazon up? Music. Amazon Music, Yeah. etc. And thanks for those who have been communicating. And engaging leaving in the comments. comments. We see you. Yeah, we of love course, you. We of course. appreciate each and every one of you. Definitely. And we are gonna see you in the next episode. And thank you, Famous, for being around. Oh, thank you, my uncle. Thank you very much. And this is Chameleonaire Culture 254. And that's the game.